Sarenu pyar ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ Sonia West. Welcome to Khas Mulakat. Today in the studio we have Zafar Khan from Zafar Khan Entertainments. He is very well known in our community and perhaps all around the world because he brings people here from all over the world. So welcome him to the studio. Assalamu alaikum. Walaikum salam, sat shri akal, namaskar. Sat shri akal, namaskar. Zafar Khan, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ shows ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. Big top artists. We enjoy the shows different than any other shows. ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ shows ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ it's very family feeling. You bring your family, you bring your friends. It's a full experience. then ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. It's just the greatest event. Doesn't matter who you bring, but we've seen many. So in the past you brought Rahat Fateh Ali Khan Sahab, Sajjad Ali, the legend Ghulam Ali. Amazing concerts. I've been to all of them. I enjoyed them so much. So thank you that you bring these concerts to our community. No, you're welcome. Sonia, thank you for bringing me here once again. This place seems like home now. Yeah. Each time I enter, I feel like at home. Yes. So thank you for making it at home for me. Of course. These concerts we bring basically to bridge, bridge between communities. Yes. You probably saw, and we all saw in the past future, that there were some frictions between certain communities due to some political reasons. That's right. Yes. But that doesn't mean that people that are living here should be affected by that. That's right. So concerts such as Ghulam Ali Saab, who's well loved in both the cultures, both the countries. In these concerts, you see how people can still come together with the modern of music. Absolutely. Zafar Khan, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ stage ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ audience ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ was a mixed audience. So you had Pakistani community, you had Indian community, all there, and your message on the stage was extremely powerful. You brought all of the people and reminded them that insaniyat the ek koi hai. That was a beautiful message, and we're going to show a clip of that right now. Thank you. अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आप में से हिंदी उर्दू कितने जाने? पंजाबी। ये वही ना बात। पंजाबी की बात है कि सबको मिला देती है। गुलाम अली खान साहब पंजाब से हैं, पंजाब की धरती से हैं। ये मिलाने की बात करती है, डिवीजन की बात नहीं करती। मैं आप लोग बाबा नजमी को कितने जानते हैं? कौन कौन बाबा नजमी को जानते हैं? पंजाबी के इनकलाबी शायर हैं। 1947 से पहले की उनकी पैदाइश है, अभी जिंदा है, तो उनको सब पता है पहले का और आखिरी का। मैं ये समझता हूं कि आज जो हम वैंकूवर में रह रहे हैं, ये 1947 वाला हिंदुस्तान है जो यहाँ पे हम लोग जिंदा करके बैठे हैं। बाबा नजमी के कुछ अशार में आपके सामने पेश करूंगा, आपके अपने चहीते लेजेंड को आपके सामने पेश करूंगा। बाबा नजमी साहब कहते हैं, तू क्यों टावे मस्जिद मेरी ते मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। सदियां वांगू कुछ नहीं जानदा मस्जिदां ते मंदिर दा, लहू ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नू। अच्छा ते कहते ने रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नू, रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नू, ते राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखा तेरे मंदिर नू। फिर कहते ने तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा, ते मैं गुरुआं दी बाणी पढ़ के दिया अली दे लंगर नू। ते हुण मैं तुहाडे सामने रूबरू करना चाहना, तुहाडा इस्तकबाल दसना चाहिदा है कि वो वैंकूवर दे लोग उन्होंने कितना प्यार करते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन दे नाल तुसीं उन्हां नू इस्तकबाल करो। लिविंग लेजेंड ने आखिरी बार आ रहे हैं इत्थे, तो तुहाडे सामने पेश करना चाहना गुलाम अली खान साहब।
That was an amazing clip. I watched it live, and seeing it again, it brings me to tears almost, because we've lost that part. Like Jidi Sadi, we're brothers, we're sisters, you know. ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ, ਪਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। Doesn't make sense, Zafar. ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, I grew up in Europe. Yeah. They all have different languages. You know, people speak Dutch, Italian, German, French, English. You know, all over Europe, Swedish, and they have open borders. You know, they can cross each other without any issues. Right. They have one currency. Yes. know, पैसे एक क्या, yeah, ਪੈਸੇ you're right. ਇੱਕੋ ਨੇ। I mean, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। That's right. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ, ਰਾਈਟ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਸਿਤਾਰਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 100%। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ once in a lifetime experience ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸਰਟ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸਰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਜਾਦ ਅਲੀ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ, how do you choose the concerts? What is your motive? ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ। Yes. ਫॉर एग्जांपल, अगर गुलाम अली साहब उन्होंने पसंद ने तो वी शुड ब्रिंग गुलाम अली साहब हियर। ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ उन्होंने सारे पसंद करते हैं। राहत फतेह अली खान साहब ਨੂੰ ਸਭ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੀਮ ਸ਼ਾਹ। very very well loved in the Afghani community. He's a Pakistani, ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਖੁਦ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਟਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਗੀ। ਯੂ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਸੇਫ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸਮ ਕਨਸਰਟਸ ਆਈਵ ਬੀਨ ਟੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਨਸਰਟਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਅ ਲਿਟਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਸਕੈਰੀ, ਬਟ yours are very calm. And if there's any issue, ਜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, you just right there, your security's on it. I like that. It's very safe. ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਕਨਸਰਟਸ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ sometimes things go south. Yeah. Right, when they do try to go south, you know, you should have a backup for that. Right. For example, मैं एक example देंगा, गुलाम अली खान साहब दे show ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ fire alarm pull ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Okay. Right, and that was unexpected. Right. You can't have any control over it. Yes. Anybody can probably get drunk and, you know, pull the fire alarm. Anything can happen. Anything can happen. Yeah. But we should have a backup for that. Right. You know? Which you did. Which we did. ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ you just calmed everybody down and carried on. ਜੀ 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 ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੂਜੀ ਆਡੀਅנס ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਨਾਈਟ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਪੀਪਲ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ, ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, the sound of it brings people together. Yes. So we shouldn't divide each other. It's very true. So music brings people together. You're bringing communities together. I know ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ humanitarian ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ you fight for social justice. What other involvement do you have? Concerts are fun. You bring fun into our lives, entertainment into our lives, and thank you for that. Other than that, what do you do to give back to the community? There's a lot of things, Sonia, that I do aside from this. This is for, you know, promoting music and also
making money. Of course. Everyone has to. Yeah. But when you do make money, you have to give back as well. Yes. And you also have to give certain percentage of your wealth back to certain causes. For me, for a good 8 years, I was involved with the BC Children's Hospital. Oh, that's so nice. Okay. And we raised millions of dollars for the kids. Very good. Okay. It's a very credible organization, and I will ask people to do donate to this cause because it does help us a lot. It helps the kids a lot. Wonderful. Now I help or I assist the Namal University, which is in Pakistan. Right. Very similar to BC Children's Hospital. Yes. It also educates the kids, right? Here, one organization treats the kids. Yes. The other organization treats their minds, right? Zafar, that's beautiful. You're all about the kids and helping them. Yes. So Namal University in Pakistan, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ on the air ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ let's talk about Namal University. क्योंकि Namal University एक बड़े पसमानदा इलाके च है. It's called Mianwali. That's where I come from. Yes. It's on the borders of Khyber Pakhtunkhwa and Punjab. So just imagine that it's the last city of Punjab. Okay. And that big Punjab that used to be once united between India and Pakistan, the last city is Mianwali. Right. And beyond that is the borders of Khyber Pakhtunkhwa. And only 2.5 hours away from there is the Afghan border. Wow. So from Interesting. from the Indian border, Yeah. it's about 6.5 hours, Right. To Mianwali, and then from then on, just 2.5 hours, Afghanistan. and then you're into Afghanistan. Amazing. So the salt range starts from there. Right. The mountain range that goes all the way to Kabul start from that city. So Incredible. it's a very, very unique area. Indus River is in that city, where the name India came from. Yes. That's in that city. Oh my goodness. Do you go back there? I do. You I do. So I try to visit every 2 years. Okay. So I do have a huge family back there. Okay. Imran Khan started this university. Right. Imran Khan also is from that city. Okay. And basically his idea was that any kid of my nation who is underprivileged, who is bright and wants to study but doesn't have the means to study, should go to this university where everybody is equal and can get a degree that's as good as Oxford University. And that's what it provides you for. ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ. Like, is there any cost? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ underprivileged ਹੈ ਉਹਦੇ zero cost ਹੈ. Oh, that's ਕੋਈ cost ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ. ਜੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, we take care of it. But ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ then you will pay, of course, but you can get your education. When we hear about Pakistan, we think Pakistan has very little resources or something, they're lacking a lot. They need help. Yeah. But when I hear something like Namal University being provided for every harek bacche lai, it makes me so happy. जी. Yeah. Zafar Khan, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ you grew up in Europe. So ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ languages ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? I can speak a few. Yeah. My dad, he worked for the Foreign Affairs of Pakistan. Okay. So he's retired now. Yes. He's the proud Canadian now. Your Abu is very nice. I've met him. He's a great man. Yes. He's a great guy. Yeah. And my best friend too. Oh, that's nice. So, so we lived in many countries, varied from Iraq to Jordan, Wow. to various countries in Europe, and majority in Belgium. That's where I grew up. Okay. Yeah. So the languages you can speak are? Arabic, French, Okay. English, of course. Yeah. My mother tongue is Saraiki, which is spoken in Mianwali, of course. Is Saraiki a lot like a mix of like Urdu and maybe something? Saraiki is, you can call it a dialect of Punjabi, but it's very different from Punjabi. Oh, I would love to hear it. Saraiki, it's called. Saraiki. How yes. do you say "How are you" in Saraiki? Tera ki haal hai? Saraiki. Oh, so it's close. Yani in Punjabi you would say ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, Yeah. right? But in Saraiki ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਵਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? Oh. It's totally different. है ना? Okay. So certain words are
like it goes over you, right? Yeah. But since it's in Punjab, there's an influence of Punjabi over it, Right. right? So that's a language that I How do speak. you remember all the languages? Like even French is very difficult. So I'll tell you something. Mm-hmm. Here in Canada, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ PR ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ PR ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ French ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ French ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੇ points ਵਧੂਗੇ some system like that. Yeah, yeah, I'm not yeah. too familiar with it, but I know that if you learn French, you have better chances. Yes. French is very hard to learn. Yes. I learned French. Yeah. I can't speak it fluently, but I can kind of understand it. I learned it in school. It's a difficult language. How do you keep all of these different languages? Because you've got Urdu, Punjabi, Yeah. you've got English, Saraiki, Saraiki. Yeah. and like there's so many. I think at least 6 languages that I can think that you can speak. How do you keep them all straight? You know, it comes naturally. You know, scientifically, a little kid can speak as many as 200 languages. Really? They can learn, like, that's God gave us that brain capacity that, Yeah. you know, at a certain age, if you teach your kids, you know, certain languages, they'll never forget. That's amazing. Actually, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਰ language ਸਿੱਖਦੇ ਆ, same time as English, ਉਹਨਾਂ ਦੀ brain capacity is more than other kids. Their learning Yes. is better. Yes. That's what I've heard. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਰਾਈਟ? ਲੇਕਿਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੋ ਸਾ ਵਾ, Yeah. Bien. Et ਹਾਂ toi? bien, tu vas bien, Yes, right? I'm Are good. you okay, right? तो इस तरह अलग-अलग अंदाज ने ना उर्दू ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, अच्छा है. राइट? अच्छा है. हिंदी ਵਿੱਚ आप कैसे हैं, राइट? मैं अच्छी हूँ. मैं अच्छी हूँ. Yeah. लेकिन वो एक ही चीज़ है, लेकिन वो अलग-अलग तरीके से आप कह रहे हैं. हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे सर से गुजर जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता, है ना? That's right. आपको इस चीज़ की आवश्यकता है, क्या right? है? आवश्यकता है, What does right? that mean? See, I don't know what that means. Now, आवश्यकता in Urdu is ज़रूरत, ज़रूरत. right? So आवश्यकता. Yeah. That's Urdu. That's Hindi. That's Hindi. Yes. आवश्यकता. And Yeah. ज़रूरत is Urdu. ज़रूरत is Urdu. Wow. Because that So- sounds like ज़रूरत Zatu- is in Punjabi ज़रूरत. And It's ज़रूरत, J or हाँ, Z difference. हाँ. Wow. पंजाबी ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜ- ਤਾਂ ਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. Okay. ਹਾਂ. Wow. I think sometimes जब मैं हिंदी च गाल करती हूँ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ, but maybe it's not actually Hindi. Maybe it's a mix of all sorts of stuff. It's everything, because especially here in Surrey, Yeah. because we hear so much, right? We do. You probably meet a lot of people that only speak Hindi. Yes. There's people, of course, there's Punjabis everywhere here, Yeah. right? Urdu speakers. So you hear different words from everyone and you put it together. Right. Like my friend Raj, Yeah. he knows me for many years, Yes. but he can't say Zafar. What's He calls that? me Jafar, Jafar. right? He can't say, oh, that's He can't say so Zafar. funny. Oh my goodness. But in his head, he's calling me Zafar, right? It's whatever you're used to. Yeah. Depends on what you grow up. It's actually muscle memory Yeah. when you speak. So Yeah. it's interesting that you can speak all these languages. It's very impressive. Yeah. And you've been all around the world. I try to visit you travel a all lot. over, yes. Yeah. What's your favorite place? I guess it must be Miyawali. Right? Miyawali is very close to me, of course. I've never lived there. Okay. I do visit. Right. My parents were born there, so I'm very connected with that land. Yeah. But I would say my favorite place is Jordan. Jordan. Yeah, Okay. Jordan is so it's prehistoric actually. Okay. You probably heard of Petra. Yeah. Petra goes as far back as 9,000 years, Wow. right? And there's still some ruins over there. The Nabateans used to live there, and they used to carve their houses from their hands. But you know, this Sonia, this tells me something that when I look at that big castle that's carved inside a big mountain, something tells me that maybe back then there were probably better machinery than what we had today, and then probably God said, "Okay, guys, you know, let's wipe you out and let's start from the beginning." It's incredible when we hear Yeah. stuff like that. Karke main kitabah ch padhya wa, but I would जी. love to see it in person. जी, हाँ. It's amazing. Even the Taj Mahal, when Yeah. you look at the structure of that, to Yeah. think that back then they were able to make such a beautiful structure, so many interesting things. Hmm. Zafar, I love the fact that you can bring all these countries to us. Jodi tusi koi concert leke aunde, you bring us not only the music, but the culture, the feeling. The living in Canada, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ concerts ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ just for a second we escape and we're in your concert and we're in India, we're in Pakistan, we're everywhere. You Yeah. can take us on a journey. So we appreciate that. It's good for our mental health. It's good for cultural. It's good to teach the next generation because music is that one line that if you don't speak the language, you can still relate to each other. You can still relate to each other. Yeah. Yes, yes. So thank you for absolutely. bringing us Thank you so much. all of the music. And we're excited because I know you're going to bring us more exciting concerts. We're not going to tell anybody yet because we'll tell them as they come. We'll get excited about that. But I will say there are two big artists coming. They're in the pipeline. Okay. And one has never been to Vancouver. Okay. The other has been here, but 20 years ago. So now people will be So, Googling. Who yes. is it? So Zafar, you Yeah. can give a message. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ. You can go ahead and do that now. जी जी मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि ये जो हम कॉन्सर्ट्स लेके आते हैं इंडिया से या पाकिस्तान से, ये हम सब के लिए हैं। ख़ासकर जो लोग यहाँ वैंकूवर में रहते हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि हम वो लोग हैं, हम वही लोग हैं जो कि 1947 से पहले जो एक ब्रिटिश इंडिया होता था, तो जैसा वो होता था वैसा ही हमने यहाँ पे वैंकूवर में बसाया हुआ है। तो हम सब एक हैं। तो जब कोई हम कॉन्सर्ट लाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया का हो, आपकी सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूर रहती है। तो आप उसी तरह सपोर्ट किया करें जैसे आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। नमल यूनिवर्सिटी मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मेरे गांव में है और एक बहुत बड़ा इदारा है। इमरान खान साहब ने इसको जब शुरू किया था तो जो पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी ऐसे ही है कि जो हमारे दो सिस्टम हैं, एक इंग्लिश मीडियम एक उर्दू मीडियम, जो हिंदुस्तान में हिंदी मीडियम है, तो उनको एक लाइन में लाके खड़ा करने का कि ताकि कोई बराबरी रहे हर बच्चे में, कोई ये ना देखे कि ये गरीब है तो ये अमीर है, इसके लिए और एजुकेशन तो दूसरे के लिए कोई और एजुकेशन। इसको भी आप लाजमी सपोर्ट करें और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग हमारे नेक्स्ट कॉन्सर्ट में भी आएँ। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। Very good, Zafar Khan. Sanjha TV will definitely be there, and we're always there to support Thank you so much, Thank Sonia. you so much. And thank you to Bill for giving us the opportunity over and over again. Very good. Thank you so much. Thank you. ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ of ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, buy your tickets, support Zafar Khan ਕਰਕੇ Zafar Khan supports the community always. Thank you for watching. We'll see you again next time. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अस्सलाम वालेकुम।